Welcome back to Putta College KD, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. From today onwards, we are starting our next series of academic sessions. Like earlier, we had our series where we talked about the various programs that we are conducting in Putta Group of Colleges, and then we talked about the various subjects that our first year students will be covering. And now, in this series of academic sessions, we will be covering the details of the subjects as to what exactly is being taught in them. So today, we are starting our first session, and over here I have with me Mr. Harcharan Singh. Welcome, sir. And he will be talking about the subject being taught in the first year of BCom professional, that is microeconomics. So, sir, first of all, could you tell our viewers and our students as to exactly what does this subject cover and what does it talk about? Okay, basically our first year students in BCom, they get first year subject that is microeconomics. Correct. In microeconomics, basically we talk about an individual level. We basically tell them that yes, what they are going to study in this. Starting from the meaning of economics, what is Indian economy? We just tell them what are the economic variables, and then we move on to utility, demand, and then this goes on topic wise. Right. And after that, like in this video session, I will be talking about Unit 1. I have given it the name of Introduction to Economics and the concept of utility. Right. So that means you're dividing this subject into various units? Yes, I have divided this subject into 4 units. Right. Yes. So, what are you covering in the first unit? Since it's a first session, so let us talk about the first unit today. So, what is the outcome after studying this first unit? Okay, I have made 4 to 5 general outcomes which a student will be achieving after completing first unit of this subject. Right. The basic outcome according to me is he gets to know about the economy and what are the various variables of an economy. These are the basic variables which affects our economic system of any country basically. Right. And next one is he gets to know about the structure of an economy. Let's say India is a mixed economy. We get to know that yes, India is a mixed economy by studying these market structures. Right. And next one is problem solving techniques and abilities. A student gets to know that what are the various economic problems and what are the solutions to those economic problems. So these are general outcomes. Apart from this, there is how to relate satisfaction with demand. Now, satisfaction is one of the concept of economies, which we name it as utility, and another concept is demand. Now, these two concepts are very related. These are interrelated topics, and these are taught to the students interrelatedly. And lastly, how a consumer makes choices between two goods. With a given income, he gets to know, yes, I should buy apples or oranges, or he should buy both. So this is how these are the basic general outcomes which a student will attain. Right. So ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਫॉर देयर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਓਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਨਰਲ ਆਊਟਕਮਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਆਊਟਕਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਬ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਾਂ ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਖਰੀਦਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਾਂ ਦੂਜਾ ਘੱਟ ਖਰੀਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Right. So I believe you must have divided them into some topics or subtopics. So how are you exactly approaching this unit? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ that I have divided this unit into 3 topics. Right. As per university, they have divided this unit into 2 topics. Okay. One is introduction to economics, and second one is concept of utility.
But in order to make it convenient to the students, what I did is I divided it into three categories. First one is introduction to economics. Second one is concept of utility, and third one is indifference curve. No doubt indifference curve is a part of concept of utility, but I have made two separate topics so that students are very clear with this. Starting from the first topic, that is introduction to economics, it is further divided into three parts. First topic says what is the nature and scope of economics. Second one tells us about, yes, what is microeconomics and how is it different from macroeconomics. So ये दो चीजें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cover हुई हैं. And lastly, it tells us about what are the types of economies. Like I told you, centrally planned economy or free economy, or last one is mixed economy. A student gets to differentiate. Student gets to know that how to differentiate between these three types of economies. Next is concept of utility. Now, what is utility? What is the meaning of utility? And what is the law of diminishing marginal utility? Like I give an example to my students in class that when I consume first glass of water, it fulfills my thirst or it gives me some satisfaction. The moment I'll consume second glass of water, that satisfaction would not be as equal as the satisfaction which I got from my first glass. So this is what we study in our first topic from utility. And second one is consumer's equilibrium through utility analysis. How a consumer attains or achieves consumer's equilibrium, that is studied in second topic. And lastly, law of equimarginal utility. That is basically a law which tells us about how a person spends his rupees in order to get maximum satisfaction. And lastly, it is indifference curve. I would not tell everything about the meaning. What is, I shall not enlighten this, that the meaning of indifference curve is the combination of two words. Basically, it tells us about the meaning and concept of indifference curve. Next is properties of indifference curve. And lastly, consumer's equilibrium through indifference curve. In our previous topic, we talked about consumer's equilibrium through utility analysis. And in this topic, we'll talk about consumer's equilibrium through indifference curve analysis. So these are the three topics which we will be covering in our first unit. Which course outcome ultimately is this unit achieving? Because our subject and our course, obviously the BCom professional, they have some certain outcomes. Exactly. So where are we reaching? Where are they two meeting? Okay, like there are 5 to 6 course outcomes of microeconomics. I have listed them up. Out of those 5-6 course outcomes, I will be achieving one outcome, that is understanding basic economic concepts and elementary analytical skills. This outcome is also discussed through the general outcomes, but this is a specific term which I have given it as understanding basic economic concepts and elementary analytical skills. And apart from this, just for the students of India who wants to listen to the topics in Punjabi, I would like to tell them that ਇਹ ਜਿਹੜੇ topics ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ topics to divide ਕੀਤਾ ਹੈ unit ਨੂੰ. First is introduction to economics, second one is concept of utility, third ਹੈਗਾ indifference curve. ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਕੋਪ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक डिफरेंट स्ट्रीम है, डिफरेंट ब्रांच है. नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. वो फ्री इकोनॉमी है, वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, बच्चे को ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. एंड ਆਲਸो ਹੀ ਗੈਟਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਪੂਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ. ਫਰਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ यूटिलिटी का मतलब की है. यूटिलिटी बेसिकली की है कि जदों आप किसी कमोडिटी ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਲਾਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਆਫ ਇਕੁਇਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ. ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ. ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਬ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ. ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ. ਹੁਣ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਘਟੂਗੀ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. ਬੇਸਿਕਲੀ देयर आर 5 to 6 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 4 ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ 6 ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਈ ਟਰਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ. ਲਾਸਟ ਵਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਥਰੂ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ
ਪਿਛਲੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਜਟ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆਊਟਕਮਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੈਸ ਹੀ ਗੈਟਸ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਨਾਲਿਟਿਕਲ ਸਕਿੱਲਸ। So are you providing any separate or any more resources like some links through the internet? Like we have a lot of material available nowadays so that they can enhance their knowledge. Hanji, basically we believe that students should get more and more information and so that they can enrich their knowledge. So basically what we do is we divide it into certain categories. Like first one is resources. Resources are basically divided into your PPTs. We provide them links of PPTs from where they can study. And there are many video lectures available on YouTube. We provide links for them. Another one is PDF files. Now, I believe PDF files are basically the detailed knowledge, in-depth knowledge of topics which we provide on the platform. So I try to give them as much PDF so that student gets in-depth knowledge about the because topic. There are so many students who are always hungry for more and more knowledge. Exactly. So we need to cater to them also, apart from our classroom teaching. Let's say if a students want to gain the overall or basic knowledge about the topic, I tell them that you should go for a videos or PPT. Because videos are very short, like 3 to 4 minutes video, which tells us about the basic meaning of the topic. They give a general information, a general outlook of the topic or the unit that we study. And for in-depth detail, they'll have to read the PDF file. It gives each and every information. Moreover, we discuss everything in the class, but in order to get more information, they can refer PDFs. And apart from this, lastly, what we provide is keywords. Keywords are basically related to every topic. Now, let's say in the introduction of economics, I'll tell them what is microeconomics. I'll give them the meaning of microeconomics. Another one is macroeconomics. I'll tell them what is macroeconomics. In our second topic, I'll talk about what is utility, what is satisfaction. Okay, these are the basic terms which we use in every topic. Now, every topic will have around 5 to 8 keywords. So the students will become very familiar with the terminology being used in this subject. Exactly, because these keywords are very important terms. Keywords basically represent the basic knowledge about the topic. If I do not know the meaning of utility, I cannot understand the whole concept. So that is how we divide the resources. So would you be conducting any special activities or any assignments so that they can actually, you can actually judge that whether they have acquired the skills that you wanted them to acquire? For my unit 1, what I did is I have related 2 things. One is activity, another one is assignment. Right. That assignment would be based on that activity which students will have to do. When we talk about equilibrium or demand, I tell my students to go to the market and tell me what are the types of goods which are available in the market. And they'll have to do a research that they find normal goods in the market, they find inferior goods in the market. I told them to visit a vegetable market 2 times a day. One is in the afternoon, like they can go in the 4 p.m. or 5 p.m. And lastly, they can go there at 10 p.m. And they will find the difference between the 2 types of goods. One would be the very good quality product, and at 10 or 11 p.m. they will find the goods of very bad quality. And even the price would differ. Yes, that is why we want to teach them that there is a difference in price of the commodities, and what is the reason? Because of their quality. And another reason is people more prefer to buy quality goods if their income is high. And if their income is low, they would prefer goods of inferior quality. So this is how I give them activities, and they will have to make an assignment on this. They'll have to make a project file. Yes. So thank you so much, sir, for this information. So our students definitely would have come to know in detail as to what they are going to study, especially in the first unit of this subject, microeconomics of BCom first year. So this is Dilraj signing off from Putta College KD, the live YouTube channel of Putta Group of Colleges. See you tomorrow. Thank you.